بود سروات तो बिल महमूद ते सेठ जनों गेंदी बल्कि और ते गुरो बेहतर सर के चौरी خیر یه میر بالا صاحب هیچ نیلی داماغ وا اشی سیلین جایی هات که مرو چا اینگو مشوی مول هات کنه اینگو مردم گرفتاریم بیه داماغی نو نیزان که یک ما آرتا چینچو گلر در که میر بالا جهندگار بی سوٹیا لگی هم ده سوٹیا لگ بگر میر بالا چی در دو او میر بالا جهند دنشی وا پترتا همش پوست دوکا پترتا میر بالاچ اوه یه رجبین ریپ ککتو میر بالا وا همش پوست دوکا پترتا وات که بود برابر کتو نکمونه حالا شاید میر بالا ما زن تو چه گوشه گتی مقصد چه که مرد آماده بین تر بگوشه ها یه چیزی که اوکی من شاید وانم تو بان چیز کن ما گروه عدالت علی در یک حمله سایبری پیچیده موفق شدیم به سیستم قضایی جمهوری اسلامی نفوذ کنیم. در این حق ما به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی نفوذ کردیم و موفق شدیم به میلیون‌ها سند و پرونده دست یابیم. در این روزها که نظام قصد برپایی انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارد، زمان را مناسب دانسته این مدارک را افشا می‌کنیم. مدارکی که چهره واقعی جمهوری اسلامی را فاش می‌کند. تا ساعاتی دیگر هموطنان می‌توانند بیش از 3 میلیون پرونده قضایی را در سایت خاصی که به این منظور تأسیس کردیم مشاهده کنند. یه کن کیسه رای به مجا رای به مشخص نه گوجان که که اما این که زندان وین ویدیوی پخش کردن یا ما ها سایت یا ما گروه درست یکی هست دندای موساد یکی پرنده درنده یا همچین چیز کی هست دو دانه سه دانه کته شهر وجه میر بالا که ما آماده این تو منصور بسیاری پیاده بچکن بچه درود درهبات و جه برات بانک بهارا اشکونو کن इसी एक रजान के गैर रस्मी रजान के गुप्तारी किताब अच्छा वजह मीर गोलखन ना वजह मीर गौस बख्श बिजंजू साहिब किताब नाम सर्च ऑफ सॉल्यूशंस बायोग्राफी जिंदनामा की वजह मीर गौस बख्श साहब जीक मरस्ते में जा के अयूब खान हुकूमत दता या खान इलेक्शन कुता इलेक्शन पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान पंजाब और सिंध इलेक्शन कटता नेपा mir Ghaus Bakhsh Bizenjo ego वली खान पार्टी अशंगा सरहद बलूचिस्तान हुकूमत बोर्ता बांग्लादेश क्या काटता मुजीबुर रहमान नी बोटो हम उसी माँ हुकूमत कन और माँ हुकूमत हमें अड़ा mir Ghaus Bakhsh Bizenjo मर्दों वस्ते से तो मुदाखलत कन के मिर के मुझे शेख मुजीबुर रहमान बपामा बनेंदी ويا खाना गप बका नी वजह मिर साहब बांग्लादेश ढाका मुजीब रहमान गप ما پیچتا گونه ماشین निकसम दो जारियां शेख या खान शेख मुजीबुर रहमान है जर्नल
या खान चीन चीफ ऑफ आर्मी فرمود کل ارتشی هم رئیس جمهور هم دو اینی یه زمانه Ayub Khan Jah. She talks with Yahya Khan proceeded now on a new trajectory. Yahya Khan एक गमा गपाइन हुए अंदाज़ी गमा पेश होता. In the beginning, he told us that he could transfer power if the condition of legal framework order or LFO were fulfilled. उसी पेशरा हमारा याह्या खान गवाश्ता है कि अगर LFO मैं ट्रांसफर पावर करूँ दें पावर यानी असेंबली गशों के हुकूमत तश्कील बदे सेशन असेंबली का दौलत साजी इजाज़त दें बलांचु के LFO तरतीब देग भी LFO तोज़ीब दें LFO या एक सिस्टम कानूनी निज़ाम बंदी कानूनी कार्ड डिक्टाटोरी मसलन चीज़ें बेहते हैं और बाद आये ताहीद बकना मसलन सिस्टम ग़ज़ावी बुशिल के खैर ये शहरें कारी बिता को इमारत का आता अगर ना मसलन बे कानून प्रोशी सजा मसला या हुक्म मसला इस तरह कहते हैं हमें कारी मसला मुशारफ सलालंदात पची ताईद नको हमें सुप्रीम कोर्ट रईसा करंदा शोर पतोर माचे तो खलास उसमें हमें शक्ल इकार करना Sheikh Mujib suggested that two assemblies, one consisting of members elected from West Pakistan and the other of members elected from East, be convened and asked to prepare a separate draft constitution, followed by a joint session of the two to draft a federal constitution for the country. Gushi Sheikh Mujibur Rahman पेशनाद दा गुश्ती के माँ assembly memberan Maghribi और मशरक़ी पाकिस्तान का नेंदे नो एक constitution कानून असासी draft पेशनवी से ताइन कने सेशन तो का वस्तु का बास कने दारुण LFO. Yahya Khan insisted on convening one assembly. बल Yahya Khan को ना याद आना assembly कफ़ायत का दो नलूटी. When our opinion was sought, I proposed to General Yahya. गुशी वादी के मनेश जोश को तो चे गुशे मांग वास्ते Yahya Khan General Yahya Khan के let us not create the impression that we are two separate countries. मैं Yahya Khan गोश्त के मेल ये ख्याल पैदा हुई कि मैं दो जुदागाने मुल्क हैं अलग अलग मुल्क हैं यानी बांग्लादेश पाकिस्तान दो जुदा मुल्क ये मेल के ये ख्याल पैदा हुई मर्दों ज़हना let there be 5 assemblies or better call them 5 constitutional committees मंगवा बजाय या क्या या दुआ तो बिल 5 दाना कानून साज़ें मजलिस आठ भी बरसात सूबाई बुनियाद है एक बलूचिस्तान की सरहद या KPK पठान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब सिंध और बांग्लादेश 5 सूबा तो 5 दाना असेंबली बनाए वैशान ये these constitutional committees should then meet in a joint session of the National Assembly to frame the country's federal constitution. मंगोड़ ये पांचे असेंबली रांदा या जॉइंट या हुरे मीटिंग या नेंदा नेशनल असेंबली तो का वो ये कानून साजी ना General Yahya showed a slight inclination towards my suggestion. कुछ कह रहे हैं General Yahya कह रहे हैं तपाकी है मुआफ़क़त है गुमाना निशान दार however अर्चंद के when we met Sheikh Mujib separately that night, he told us that the general mood was shifting fast and becoming unpredictable. उसी बला माश पिक पदम मा मुजीबुर रहमान मुलाकात को मैंने कहा कि ये जर्नल ख्यालात हेच जानग नवा चुआम बकांती मार्द ये जानग पेशबीनी करना नहीं भी किसी बकां. He said मुजीबा मैंने कहा I shall no longer ask for convening of one assembly or two. I shall demand immediate transfer of power and lifting of martial law. गुशी में चेदबाद मुजीब रहमान को बांग्लादेश रहबरा गुशी चेदबाद माना या असेंबली दावा कनो किसी
इसी तवार कानून साज تشکیل دولت یا دو وغیرہ من کلا فلفور گوشم که مارشالله ختم ببینه حکومت نظامیه یا خان ختم بکن و اقتدار یا قدرت حواله بکن منی حزبه پرچی که من اکثریت کرده. The core issue is the lifting of martial law and transfer of power to my party. گوشتی منی حواله بنیادی مسئله انی همشیه که مارشال لا حکومت نظامی چست ببی پاکستان چه و الیکشن ها که منی حزبه عوامی لیگا کٹتا قدرت حوالہ کنگ ببی. We conveyed to Yahya Khan Sheikh Mujib's demand to lift martial law and hand over power to him. گوشی ما شیخ مجیب ابر بورتا جنرال یحیی خان دعوتا مگو شیخ مجیب گوشی که قدرت منی حوالہ بکنے و martial law چست کنے. When we cautioned Yahya that it was not advisable to invite the disintegration of Pakistan by sticking to technicalities, he shot back. گوشی وادی که ما محتاطی اندازی اور گوشت یحیی خان نصیحت ان کو کہ بخاطر یہ تکنیکی مسائل واسطہ جالب نہیں کہ پاکستان تو فروش بدے. he shot back. گوشی میں سر جا کی جائے گوشتی if your friend Mujib doesn't behave, my army knows how to shoot their way through. گوشتی شما سانگت اگر راه میں منی فوج زانتے کہ تو یہ مردہ تیچک بکنا منی پا وتی وڑا تیچک کنا. The general had spoken. گوشی جرنیلا وتی گپ جت میر صاحب یعنی یہ جملہ انچو اسے باز مانا انگریزی تو کنا گوشی وتی گپ یعنی جتا گا تو آئیے وتی گپ پوری طرح سر جتا کہ نہیں من چیه کنم ماهن زند که مرد مقصد نیست چیه. General has spoken گوشی آئیے وتی ابر جت ابر کورت. It was not difficult to read what was going on his mind. گوشی گرانی گپی نهد که نو مردم بزند که آئی سرا چیه گوزگی. I asked گوشی من جرنیل گوشت مگا Mr. President, do you really think that the solution of this delicate issue is the military solution, solving it through military force? His reply strangely was no. گوشی من گوه وجہ صدر صاحب تی خیالا یہ مشکلیں نازرکیں مسئلہ اسی حل نظامی ہے تی خیالا فوج گوما تو یہ مشکلہ حل کت کنے. گوشی تعجب منا کہ منی جوابی گو نا فوجی حل اشیا نیستے. میرے صاحب گوشی من عجیب ہوں کہ من جواب گوشتے نا اشیا حل نظامی نہیں. When we met Sheikh Mujib on 24th March, گوشی وادی کہ من مجیب پدا 24 مارچ دیکھدا, he broke the alarming news saying, now it is better that you both leave Dhaka. دی 24 مارچ نہیں گوشی مردا یہ عجیب غریب ہیں اختار دہندے ہیں حال مردہ گوشتے نہیں بہتر ہیں کہ شما دوئے من سنگے تو ولی خان صاحب و تو میر صاحب غوث بخش بیزنجو ڈھاکہ چند بنگلہ دیش در کپے نہیں شما نیندہ گدا باز مفید نہیں نظام مجیب الرحمانہ کے حالات بگڑ گئے ہیں. بشمن میں حالش ملک کا ویل دے بنگلہ دیش. The army has decided to move against us in the next 2 days. گوشتی فوجا منی ہے اعلیٰ مجیب الرحمان گوشی ہم یک دو روز توکا میں سرائے رچی تمہارا شروع کم پر جنک باندھگا. Your presence here will serve no useful purpose. شما ادا بوتن ادا مانتن بنگلہ دیشا تید بعد ہیچ فائدہ مند نہیں نہ پا بنگلہ دیش نہ پا پاکستان. شما جند جان خطرے تو ہیں. Stunned and speechless. Stunned and speechless, we left Sheikh Mujib's house and returned to our place. گوشی مارا عبری ایچ پاش نکف تو گوشگا پرچی مجیبا ہوتی کہ آپ پتا کہتا کامل و پورا ما مجیب الرحمان خدا حافظی کو تو پاش تارتے ہیں
वती लोग आमोदक में पेसरा मानते थे वो कबीर साहब लोग. General Yahya called all the West Pakistan National Assembly members to the government house that night. उसी General Yahya दुनिया पाकिस्तानी यानी मगरबी पाकिस्तानी नुमाइंदगान मजलिस लौटायन तक उसी ब्याह गवर्नर हाउस. I deliberately didn't go. उसी man نشطون man بزور نشطون पर كستان يعني عمدان ما نشطون. I went to meet Comrade Muni Singh of the Communist Party to say goodbye. وشي ما بجای شک برون یا خان گندگا ماشتو کمونیستی سنگتی من هستد نامت منیبایی ماشتو منیبایی گندگا که آیا خداحافظی بکنم. I briefed Comrade Moni Singh about the new developments and asked him what he thought about it all. وشي ماشتو که آیا خداحافظی بکنم جوست بکنم که آی اینو که شرایط که آی خیال چیه. Comrade's reply was typical of the Marxist that he was. وشي مني comrade يا سانجات كومونيست سوشيالي اكزوش comrade وشي مني comrade الجواب typical يعني مخصوصي اندازه ماركسيستيات. وشتي I know only too well that the unfolding changes will not benefit the masses. They are inherently reactionary, but what can one do when the old Bengalis nation has taken the decision? गुशी मंजाना की यह हालात फ़ायदेमंद नहीं पर मखलूक वास्ता भले बहरहाल ये अक्सर अमली हालात हैं वादे के पाकिस्तान बांग्लादेश शोर जता कि ये दावा भी गुनमा चेक कोर्ट करें. In any case, Ranga, it involves the question of the national liberation of 7 of 8 crore Bengalis, which cannot be wished away. गुशी अरहाला आप 8 करोड़ बंगाली और वचियों आप 8 करोड़ बंगाली बिते हैं अब तो 8 मिलियन और वची जमीयत बिते बांग्लादेश से कान्नी नज़दीक 240 मिलियन जमीयत हैं थे कुछ गुआती है मैं सांगे तक बहरहाल इधर केस आप 8 करोड़ बंगाली है आज़ादी एक आप पे वो इसी हम मर्दों नज़रअंदाज कुतना कहीं केस बहरहाल. When I returned to Kabir's house, Kabir Layla was waiting anxiously. Layla हमारी नाम है मुंतजरत गुज़श्ती. She informed me that there had been several phone calls for me from the government house. गुशी मनी गुज़श्त के बाज़े हैं लेकिन लैला हमारी नाम नज़र होला क्योंकि कबीर जाने अल्लाह बजा गुशी मनी गुज़श्त के बाज़े टेलीफोनी ती वास्ता आज का मीर साहब चे गवर्नमेंट या खाने गवर्नमेंट तरफा बाद telephone इतिसारात का. As we were talking, Wali Khan also returned from the government house. उसी अंगदन माल ऐला में अबराते हैं चरे वली खान चे गवर्नर हाउस चे गवर्नमेंट हाउस से पैदा आ गए आतक महमदा. The general had told him that our presence in Dhaka wouldn't be necessary now and offered that Wali Khan and I could travel with him on his flight back to Karachi. وشي گوشتگی ولی خان گوشتگت که تیگو میر صاحب نندک چید گشتر یا خان گوشته داکا فایده نی شما بیای من روگم منی دی جهاز ما شما ورا رنگ کراچی نیچه گشتر فایده نیست شما ده برند داکا پرچی یا خان نظام کم فوج نظامی عمله کنالشان سره نه نی پا نلوٹی مغربی پاکستان مردم ده برند پا درو مزنی سیاسی مردم هاشن لوٹی بباغ امنیت تو کنه. یعنی ولی خانشی من گفت یا خان امید بکل اکتا که منو تو گوی جازه پاچ بتارن کراچی. Wali Khan had thanked the general but sought his help to buy 2 tickets as there was no one in Dhaka to issue PI tickets. उसी वली खान मेरे शकोर को तो मेहरबानी पे जर्नैला
Bale gweste de shahar gudu mai wasta ticket ham bagar gung parchi ticket ida bakano kini ticket ma zort na ke to gudu mara goshak bya mein amra be but मैं टिकटा तो बगैर gung tu jarna है खैर वली खान okay. There was no one in Dhaka to issue PI ticket bakano kini. The next day we got our tickets and flew back to Karachi. That was on 25th March 1971. Adigru acha ticket mein dasta था वो 25 मार्च 25 मार्च 1970 ma Dhaka cha sawarutin diep Karachi. It was amazing to find Karachi. Yani Amir ande gusi Mir sahab ko ma आखिर रांद के डाका पता नहीं दिगबुरी पचना तार तो आखिर रांद man राउंड पर पचना तार नहीं आखिर रांद डाका चद बहुत परमिट साहब नहीं नरो डाका पर Bangladesh बनी. It was amazing to find Karachi so ill informed about what was happening in Dhaka. गुशी ताज्जुबात के कराची मैंने ला आजमाना कराची भी पाया अंगे इस्लामाबाद न बनी गुशी कराची ताज्जुब अंगे जात कि कराची हेच मार्दो अंचु साक मालूमात कम के ची गजगें वदा ढाका टोका. As we landed in Karachi, the waiting newsmen bombarded us with all sorts of odd questions like what ministries were offered to nap and so on. وشي منا خبرنگاران چامپه که شما اشتگه چه وزارت شما را دایگ بیته کجا وزارت شما زیره وشي من ایران تو ये چی گوشگان وزارت کجین چی کجین ملک جنگ بنیاد سر وشتا ہے ملک ٹوکر ٹوکر بے ये लगते हैं कि वजारत चीज मारते हैं निमजा कि ये शरिसरा इंफॉर्मेशन या इतलात या खबर नरसंग शरिसरा ढाका इन्हें वच्चा. Their information was the everything had been settled in Dhaka and the government information was in progress. आने इतलात हमें रंगात के बल्कि दूसरी चीज वो तो पक्का होता है वो नाम government बनेगी and वजारतन बल्कि बाहर टीम यानी परमेश का मन जोश से को था शुमे वजारतन बाहर चीम था. Wali Khan very aptly described the actual situation by using a metaphor. You are worried about fixing the nose ring in Dhaka. The whole nose is being chopped off. वशी वली खाना मुख्तसर एक अजीब अंदाज ये होती जवाब खबरनगारान दा गोष्टी शमा पोलो के फेंक रहा है कि पोलो चुनका पुंजा बदे बानू रहेगा बानू पुंज जेंदा बोल रहा है वो तो डाका पुंज जेंदी बोल रहा है पोलो फेंक रहा है. The question of fixing the ring on the left or the right of the nose doesn't arise. There will be no nose left. The journalists couldn't believe their ears. वशी वैसे वली खाना हुआ के ये चापी पंज टोंगी मान के नहीं बोलो का ये राष्ट्रीय का ये है सवाल ये नहीं ऐसा पंज जेंद बोल रहा तो दौड़ दें पंज पास्ट में जर्नलिस्ट खबरनगार मुझे हैरान होता है कि ये जवाब है नोकी मुत्तले थे तो एक अजब इत्तेफाकात तुर्क का पगे बोलते हैं तकरीबन अवली इत्तलात कान रसगा कालात साक खराब है बांग्लादेश ये सर नज़ान तक. On the night of 25-26 March 1971, Shapa Bispancho Bishash March 1971 all hell broke loose in Dhaka. Which Jahannam Bupa Dhaka was. The city was on fire. Shahr took a ass bongipt. The armed forces had launched the macabre operation against the people of East Pakistan. Fauj यकदम उठी तमाम ताकत को हम बंगालियन सरा प्रोश वार्तगा लंबतगा मर्दमन सरा. In the midst of it all, Mr. Bhutto flew back to Karachi, and at the Karachi airport he broke the glad news to the waiting journalists. By the grace of Almighty Allah, Pakistan has at last been saved. Toka Bhutto हाँ हाथ कराचिया वो जर्नलिस्ट वाली जोश को चीमता
गश्ती अल्लाह उम्मीदा पाकिस्तान में निजात दाता मिर साहेब दा ची मजाकिया अंदाजा में अबरकने ची बोटो गश्ता शोगरे अल्लाह के माँ पाकिस्तान चे मजनी मुसीबतिया छोटाएं था misled by such patently incorrect reports, people in West Pakistan, especially in Punjab, began to celebrate their ignorance. On the other hand, one shuddered to imagine the tragic fate of 8 crore people of East Pakistan. वैसे पंजाबी मर्दों बेतला और गैर मुतले ना नामालूम हालात वाकया की छः गुजरे हैं बांग्लादेश तो का ये नहीं हम तो शौक हम कि आयन गुरूर बचता भुट्टो साहबान गुरूर बच्चाइंता व नष्ट की बंगाली अंसर हुकूमत ये चीज़ें नामालूम के आप 8 करोड़ मर्दों में हाल हुआ बांग्लादेश तो का ची बैगन अंसर छः गुजरे ये पद होती गुरूर पैगरा कि मैं गुरूर बचता West Pakistan's dominant ruling elite, Jagirdars, industrialists, bureaucracy, armed forces, and selfish, power-hungry politicians have thrown the Bengali nation to the wolves in a loathsome display of the beasts' form of brutality and selfishness. Gushi Pakistan Garbi elitan ya masrin marduma जागीरदारां बगैर सनतकारां बगैर इदाराती मुदीरां मर्दमा बगैर या निज़ामी मर्दमा या अमा मखलूका था कि शुदी की तंपा ताकत और कुदरत इशाम बांग्लादेश खल्क जो जानवर दाबा वाइल्ड दातगा कि तेक्का तेक्का बबी तो जानवर बरंती तो रस्तारां दाबा फौज बिली चोंचों बकन बोर्ड Pakistan breaks up. ये टाइटल नाम है पाकिस्तान Prushit. As the Pakistan army launched its barbaric onslaught, gunning down unarmed men, women and children and burning and razing their hearts and homes, it was but natural that the Bengalis in the armed forces, East Pakistani Rifles, the paramilitary forces and the police wouldn't just stand by and watch the carnage. गुशी वाहदे के फौज मखलूका कुशगा जनियन मर्दियन चौक तेपल बेगुनाह गुनाह वो ज़ाहिर है कि बंगाली पुलिस मर्दमी को आस्ता या paramilitary चला कोल्ट की चीज़ें अक्सर गुआना ज़ाहिर दिफाश को चबती मर्दमा व nan saket neshtish nako began ke fauj an makhluka kushit wouldn't just stand by okay they rose in revolt ishan shoresh ko cheeze ke faujat bengali cheeze ke police ayat ishan shoresh ko more than 30,000 of them abandoned their camps and fled with all the weapons they could lay their hands on Shisi azar chemi fauji o chemi polisa bangaliyan wato wati salaha go tat kancha polisano wati fauji dastayan cha tat kancha dana 3000 salaha go huar Many of them dissolved into the vast multitude of the population, but a sizable number of them crossed the border into the West Bengal. Gushi bazine ab go public huar taratan to बल बाजी ने चरशा बॉर्डर क्रॉस को तो रैप्ट आमा दस्ता हिंदुस्तान ने मगरबी बंगाल के हिंदुस्तान है नेम के हमसे कलकत्ता आई मरकज मगरबी बंगाल वो मरकज कलकत्ता बंगाल दो दाना बंगाल शहरी बंगाल गावी शहरी उसे बांग्लादेश है मगरबी बंगाल रोजमार पास करता हूँ अक्सरियत इंडोनेशियन है हिंदुस्तान दस्ता तमावादी ने पच्चीस वाली के अंग्रेज़ से वैसे अक्सरियती मुसलमान शीनी एरिया पाकिस्तान में इंडोनेशियन हिंदुस्तान कलकत्ता बंगाल गरबी अक्सरियत इंडोनेशियन थे मुसलमान हैं बहुत मामला अक्सरियत इंडोनेशियन ये हिंदुस्तान है भी बंगाल शर्की भी वजह पाकिस्तान है बांग्लादेश है नाम उसी बाजी ने ताज कुछ बंगाल गरबी है पाहिश दो Okay.
The defected army officers imparted training to thousands of young Bengalis from among the hundreds of thousands of people who also fled to West Bengal to escape the atrocities of the military. That was how the liberation army called Mukti Baini was born. वशी ये फौजी मर्दों के तहत सकते हिंदुस्तान ने मगा इशा शुरू को मखलूक के चाहे हिंदुस्तान बांग्लादेश मर्दों फौजियन जितना ये तहत का ज़ारन तेदाद उष्ण पदा हमारे यमा शुरू को शां ट्रेनिंग देग निज़ामी आमूज़िश निज़ामी देगी शुरू को वो चामिदा मुक्तिबानी है मुक्तिबानी पार्टी हार्ड भी के मुसल्लह जदोजहद शुरू को बर तारीख आज़ादी बांग्लादेश वास्ता मुक्तिबानी मारूफ है शख्सियत है ये नाम सक पाकिस्तान मारूफ है मुक्तिबानी 25 सक हम ब नफरत चाह रहे हैं पाकिस्तान ये नाम और शामशिया बांग्लादेश आज़ाद करना चाहिए मुजीबुर रहमान गेस्टे मुक्तिबानी है Obviously, they received India's backing. ज़ाहिर है मीर साहब बख्शी ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान हाँ हिमायत को मुक्तिबानी Sheikh Mujibur Rahman chose to stay on in Dhaka. Bushi Mujibur Rahman bale Ahmedabad, Dhaka, Nesto, Yalaunada Mulk. He was arrested and brought to Punjab to be interned and put on trial for treason. Mujibur Rahman is Bushi Dasband Jato Sawar को आरते पंजाब बड़ा जते से इल्ज़ाम ख़यानत वतन व महकमे शुरू को बजोर में ख़यानत बे कश्वार हाई ट्रीजन बशांतिशिया ख़यानत बे मिल्लत जनरल मुशर्रफ हाई ट्रीजन के इस तरह एदाम इश्दा ख़यानत बे कश्वार बखातिर कौन नसासी प्रोस्टेक थी माशाल्लाह इज्जतगन हाई ट्रीजन के इस तरह हुक्म एदाम इश्दा अर्चंद का एजबे एदाम ने भी मुद्दबी तो का वफात को बला हाई ट्रीजन लागते का इस तरह केस They were okay. They were obviously no match to tell. They were obviously no match to the well-trained and well-equipped modern regular army of Pakistan. मुझे बड़ा अलबत्ता मुक्तिबानी है पार्टी है हिज़्ब मर्दमा कि बहरहाल शुरू को जंग देगा इशन मुकाबला को पाकिस्तानी फौजा की एक मॉडर्न फौजियत ने ट्रेन याफ्ते तरबियत याफ्ते इशगोमा मुकाबले कुछ न को मुक्तिबानी मर्दमा के मुमकिन तालीम निज़ामी शास्ता Through brute force and all-embracing terror, the Pakistan army kept trying in vain to reimpose control over East Pakistan, but the 8 crore Bengalis, to the last men and women, had turned into rebels with a cause freedom. शी पाकिस्तान पहुंचा वो तमाम वहशत गोमा और दहशत गोमा कोशिश कोत के बांग्लादेश बेदारी वो कंट्रोल वो दस्ता बका भले बीत न को 50 करोड़ इंसान बंगाली मुदाम यके बरश फरियाद जत दादश जत गोश्ते के आज़ादी आज़ादी I do not wish to go into the blood-curdling details of the 9-month-long carnage in East Pakistan. गुशी मां ये जोजियात तो का डिटेल तो का नरों कि चुन ख़ुन रेज़ी बीत चुन ज़ुल्म ज़ोरांसरी बीत ये 9 माह तो का जंग आज़ादिया बांग्लादेश चिचो ज़ुल्मात भी ये जोजियात तो का मन नरों Several attempts were made by different quarters to find a political solution to the crisis and bring the brutalities against the people of East Pakistan to an end. बाज़े मखलूक के उसी जोत को कि ये वहशता चाहे बांग्लादेशी मर्दों सर चेस पकना या रायल सियासी political solution दार भी जाएं भले अफसोस के दार न कब. Suffice it to say, the West Pakistan's power mafia and the handful of cronies in East Pakistan refused to see reason. They were set on a perilous course that would lead only to the disintegration of Pakistan. अफसोस गैपिंग शी यक मोश्ते मर्दों के शां मुदाम आदत को वाजी
मगरबी पाकिस्तान ने मगर ईशान हेच नदीद के चे मुसीबत है कोल्ने पाकिस्तान सर पैदा गए वही पाकिस्तान कोलन फ्रोश दा ये जुल्म जोरान सरी फौरे ये चीज़ा नगेन गाता यपम गेंद गाता शहर शहर शाबाश शाबाश बिजनते बिजनते ये बांग्लादेश मैलेज दा या यहाँ सा तस्वर नको बांग्लादेश फ्रोश हुआ meanwhile Amir Ranga Yahya Khan formed the emergency cabinet with a veteran Bengali politician Nurul Amin as prime minister. Gushi Amir ne mahan to aka Yahya Khan yak emergency cabinet शहर को नूरुल अमीन ही कोट रईस दौलत बांग्लादेश वास्ता मिस्टर भुट्टो वाज मेड ओके पाकिस्तान पूरे ना नूरुल अमीन को इमरजेंसी कैबिनेट बनाए थे वो भुट्टो साहब को मावन नखुश वजीर वोट बुनियाद ना इमरजेंसी कैबिनेट बनाए थे in order to equip him with the credential to head a Pakistani delegation to the United Nations Security Council to present Pakistan's case in the debate on the East Pakistan situation. वो भुट्टो साहब ही ये इख्तिदार कुदरत दा कि बरोते साज़ो मिलला व पाकिस्तान कैसा वो दा साज़ो मिलल तो का मात्रा बकन के इत्तेफाक़ात कपगे बांग्लादेश सो परचेसा नोटिस चेस ने कि पाकिस्तान मोतगद है कि हिंदुस्तान लुटी बांग्लादेश फ्रोश बदा मुक्ति बानिया सपोर्ट करेंगे वस असला वारद करेंगे मखलूक लुटी तुंड्र मैवारा बंगालियन सरफ जान तो हिंदुस्तान आएगा भुट्टो रहा था यूएन तो में कारा वो मारूफ है भुट्टो साहब वो रोत अबर का आखिर कागजान दर्री दर के कुछ मां पर्चे द बने दूं शुमार गप जनो मन कौमा मन ये इत्यादि ये सीना बार बार मतबूत पेशदार हर वो देख सालगिरह भी भुट्टो है ये चीज़ पेशदार कागजान दर्री चिफिर दौड़ना हुआ शोरा why should I sit here and listen to you while the people of my nation are waiting for me? They need me for वगैरह वगैरह शोर आमीज़ यानी हैजानी अंदाज़ी कैफियत थर्क का शोर अमीयत वांगा उन्होंने यादगारी अल्फाज ये रंग बोटो है मिगा पर्ची के बाद के मन मारो मना गरज ने पाकिस्तान तो को वहाँ बने तो शुरू बकवासा ना गोश बुलारो कागजान देरी तो दौर दर के ये बोनवान सांडी गैप पे भुट्टो साहब बच्चों बहादुरी हरकतें आएंगे ये रहेंगे खैर a last attempt to salvage the situation was made in the council through a resolution moved by the Polish delegation. वश आखिरी कोशिश council to का security council साज़मला लग भी या राजस्थानी delegation है It is no secret how Mr. Bhutto torpedoed the last chance of rescue by staging an emotion-charged melodrama in the Security Council, tearing up the Polish resolution and marching out of the meeting. ये गप वसीगी के चुनका बोटो साहब वो ड्रामा ये अंदाज या ये पुलिस डेलीगेशन देमा बिजेक्शन अबरंगोश बदल मुज़ाकरात कन बहुत ड्रामा ये अंदाज़ी खागत मागत ढेरतन दौड़ दातन व ये आखिर चांस से खराब को मिल साहब गुशी During our stay in Dhaka, Pakistani बलिशे ये चैंपियन के अंदर बोटो साहब मिर साहब गुशी से चांस खराब था पाकिस्तान आखिर चांस खराब था नाश्ते के बांग्लादेश निजात पैदा कर हुआ भी पाकिस्तान बोटो बराइंता बातर गुए पाकिस्तान ये चीज़ यार कता पाकिस्तान तो का रोचमार थी बोटो ये आखता बोनवाने वतन परस्ती जाना बोनवाने निशान याज नमाज याज गुरूर मिली हिसाब करना बोटो रोजपुर दनिगा करोड़ों वोट रसी एक की दलील हमसे पीपल्स पार्टी हमसे बोटो लीडर तो बोटो ये कार कुत्ता गार उन्होंने सभी मिची तो का सिक्योरिटी काउंसिल पेपर देर तक दौड़ जाते हैं देश के सच जोरा था उसी यूएन अच्छी कार बका रसा में अवरन कराने खैर During our stay in Dhaka, the Soviet Consul General, accompanied by First Secretary, had called on us, and in the course of the conversation asked us to pass on the message to our government that if they want for military action in East Pakistan, the country would break up. गुशे वारिक मा बांग्लादेश आते हैं एता जमाइल शोरवी है
یک سفارت مزنی سفارتکاری فرست سیکرٹری ये पैगाम हार्ट में गरा गश्ते के ये पैगाम उत गवर्नमेंट उतके सरपद के अगर लुटी शुमाई दौलत हुकूमत पाकिस्तान लुटी फौज इस्तेमाल बका बांग्लादेश प्रोश हुआ जुदाई बीच शुमारा सोवियत पेशबीनी को तो हमारी गोश्त मावादी. How could we tell them that the government they were talking about was itself the main culprit in the sordid drama of being enacted in East Pakistan? Gushi mani safaratkar chuam bugwashten ke baba ye government ke tawa morda bara isi wat asan loti me kar bi isi bunyadi ye wat me hukumat ba retka wa kame ranga bit bijan proshit Bangladesh jida من ما چون ya bara bakane shi nasar pada ye cheez nazam. Eventually nihayatan ushi bilakhar the inevitable happened. चीज़ एक बेयगियत भूत. Indian forces moved into East Pakistan. हिंदुस्तान लश्करा हरकत को दिम पर बांग्लादेश. In a matter of days, चीज़ रोज तोका more than 90,000 Pakistani troops, including high-ranking officers, besides a good number of police and civilian officers, were taken prisoner. which चीज़ तो रोचा हिंदुस्तान पूरे बांग्लादेश गए 90,000 नफर पाकिस्तानी फौजी बंदी को वशान तो का बाज़ें जर्नल कर्नल बाज़ें पुलिसी मजनी अफसर यहाँ हस्तात. Following one of the most degrading acts of surrender ever by regular national army, which एक शर्मनाक तरीन इत्तेफाक कप इजबर कप्ता चु मजनी फौजी ये रंगा चु दस्ता बालाद बका होती का तारीख तो का हमशियत कुशी 90,000 फौजी का दस होती बालाद कुता हिंदुस्तान 10 बस्तान तो औरता जिंदाना कुता ये शर्मनाक इत्तेफाक कुशी कप 16 December 1972 East Pakistan passed into history and in its place emerged the independent state of Bangladesh. 16 दिसंबर 1972 मशरकी पाकिस्तान तारीख बनित वाई जागाया नोके मुल्क के बंगेज बूत नामते बांग्लादेश मिर साहब मुशी. After his heroic diplomatic performance in the Security Council, Mr. Bhutto didn't immediately return to Pakistan. Gushi Bachkovati Kahramanane Kharik Kutaga Mr. Bhutto Waja Bhutto Sahaba Security Councilor Ya Shura Amniyat Tuaka Patapat Pachnata Re Pakistana. The armed forces were no longer in a position to continue ruling the country. Gushi Niruye Nizami Pakistan Fauj Kolan Asani Alati Tuaka Nat ke Molka Idara Baka Falajat Kolan. Perchin Awarzar Napare Taslim Bitega was a Kairita and Dosana Weda Kolan, Rui, SRC, morally, Akhlaki Laza Kolan, Hitch, Takatinese, Kaptagita, Shakun Demat Fauj. Bhutto Sahaba Patapat Nayat Molka. They had been discredited in the public eye. Mushi Mardman Chama Be'etbar Bitagat Fauj. बल्कि या बलाहें कैप पे पची के बलाहें बहरिच पाकिस्तान चदास्ती दातगत. Behind the redemption के अंदाज़े अच्छे धन मुशी बेतबार बतगत. Mr. Bhutto waited abroad for the moment of his tryst with destiny. मुशी Bhutto साहब डाना इंतज़ार कैसे तक कदी काई वाद वशियन बे के आग होती सरनविश्ती होती जोड़ बोड़ते होती अमा सरनविश्ताज़ें वक्त ये कदी बेते. And that moment came on 18th December 1972. उसी आवाज़ गुड़ा आत्क 18 December 1972 when Yahya Khan recalled him from abroad and delivered the reins of power to him on 20th December under the watchful eyes of General Gul Hassan Khan and Air Marshal Rahim Khan.
گوشتی گودا آخرا 18 دسامبر 1972 یحیی خان بوٹو صاحب زنگ دیا گوشتی بیا ملکا و وادک ملکا آت گوشتی قدرت تو بسنبال حکومت تو بوٹو صاحب تحویلا بله دو دانه جرنیل یکی مارشال رحیم ایر مارشال یعنی نیروی هوایی مارشال رحیم خان و یکی گلحسن خان گوشتی که مرد شهر حیال داره شیگا گلحسن Khan and Air Marshal Rahim Khan, and the battered Pakistani nation witnessed another first in the history of a queer political dramatic, a politician assuming power as president, a civilian chief martial law administrator. نمیشه ادانی نوکین چیزی سینی پاکستان ادانی بگندگا بی آتک اولین رندت که یک غیر نظامی جمهوری رئیس جمهور بود تو و چیف مارشال لا هم بود یعنی نویتگین چیزی وشی ارد بیم دا یه ایش دنگ پیدا نویتگا بوٹو صاحب کو چیف مارشال لا ایڈمنسٹریٹر یا خانه ملک الا دا اما دوین جرنیل گوشتن شایال دا دو کدر تحویل دا بوٹو کده چیف مارشال ایڈمنسٹریٹر و رئیس جمهور یعنی نوکین چیزیت وشی دنگ تاریخ یه چیز میرسا وشی انگا ندیتگا as president, civilian chief minister, chief marshal, okay. As if all that was not enough. Gushi anga deninga agar shumara bas nahin che taajjub ajeebin cheez gendega anga mashwar bugusha. The People's Party members of the post-Bangladesh Rump National Assembly lost no time in endorsing the continuation of martial law and the state of emergency in what Mr. Bhutto called New Pakistan. Gushi agashma pesering in Western Gap Basna, Tajub Nakane, Ishiani Mashmar Bushan, People's Party, Tamame, Member Assembly Aga, Hangum, Sia Kumati, Sakshar, ये नोकियां पाकिस्तान बुनियाद हैं ये जबरदस्ती कारी पाकिस्तान नोकियां से नोकी पैदा हुआ Bhutto's civilian setup was for all practical purposes a continuation of Yahya Khan's military outfit. Gushi Bhutto hukumat civilian hukumat durayen dalilan mutabak bachare मार्शल्लायत भले गुनोके दरेस या गैर नज़ामी दरेस तो का एक नोके मिलिट्री मार्शल्ला वाला ये आत के गत मिर्सा बोटवा शारन चामी ने चार गए अर्चंत के ये अबर बाज़ी मखलूक के इख्तलाफ फंसते हैं How many times do I have? Okay. Nuke Samichi asked the title, which is the NAP government in Balochistan, trials, tribulations, and finally dismissal. Gushi ni aat ke gushi ki NAP government hukumat sazi kante Balochistan to ka pada chunka mahakamat tashkil band naayatan chunka hukumat barkhast bin NAP ke raisi Mirza Buate ये गुशी बलोचिस्तानी हालातानी कहते हैं तारीख नैप चुन बलोचिस्तान हुकूमत का political process in New Pakistan निब नोके पाकिस्तान उसी सियासत चुन भी एक शुरू after the demise of Mr. Jinnah's original Pakistan and the birth of Mr. Bhutto's New Pakistan in December 1971 the leftover National Assembly elected in 1970s had lost its raison d'être raison d'être as a legitimate representative body गुशी वक्ते के 1971 का बाकीमानदा पाकिस्तानी भुट्टो साहब पैदा बूत नेशनल असेंबली इंतखाबात की फैसला बीते 1972 का आया ये नी शुरू को नोके बचको raison d'être yani بعنوان ini دلیل एक بعنوان چی گوشنده توجیه یعنی بعنوان قانونی توجیهشان شروع کو یک همیشه بنیاد سره یک قانون یک representative body یک چی گوشن جهنم میشه
कानून साज़ें मुआससी पैदा गया आदेश को मश बुनियादा. The Pakistan in which the election was held had ceased to exist. कुछ पाकिस्तान के election भी थे का वहलासत नमदा ये dilemma या ऐसा कानूनी ना और पाकिस्तान के पैसरा election थे और पाकिस्तान approach वार्ता का नमदा तारता की legitimacy दार बिगे जान बच्चों तोजी कानूनी दार बिगे जान और पाकिस्तान approach was no doubt शक्किनात के People's Party had emerged as the overall majority party in West Pakistan, but the conditions in which 97 elections were held and the issues raised then were different. उसी बल बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसन का आबरी अक्सरियत आर्ता मगरबी पाकिस्तान बला आबरी शरात मुख्तलिफ था शरात सिचुएशन आबरी मुख्तलिफ दिगदा बात from what they were in the new Pakistan गुनवके पाकिस्तान और शरात मुतफावत था democratic propriety demanded fresh election कुछ आगे हम चाहते हैं तो डेमोक्रेटिक हैं चामिया बाद नोके हैं इंतखाबाती नोके इलेक्शन बिबूते but after taking over as GMLA Mr. Bhutto didn't deem it necessary to take a fresh mandate from the people शुरुआत के भुट्टो साहब बनवान चीफ मार्शल ला भी जमहूर भी पाकिस्तान है रईस जमहूर वैसे हेच परवाह नहीं तो नोके इलेक्शन लूटी in which his party enjoyed a majority. He was content with keeping the ramp national security. Ama chort champion zortan to ama makhrube Pakistan و Pakistan ऐसे वैसे माना majority है सो हुकूमत तश्कील दें नलोटी नो की election. Having done that, he went ahead with the steps to put together a mechanism to govern his new Pakistan. वशी ये चीज़ अंजाम दाता है वो लोटे नोके मैकेनिज्म पे हुकूमत वास्ता फहम बका ये बच को आई नोके पाकिस्तान वास्ता ये नोके मैकेनिज्म रंदा थारगत in his first address to the nation अवली सहारानिया पर मजलिसा after assuming power राम चीशे कुदरत दस्तार 20 December 1972 Mr. Bhutto expressed his willingness to establish cooperation with NAP उसी Bhutto अवली सहारानिया उतके ग्वाश्त के मांगो नेपा همکاری کنه نه پینی از به اختلاف اندروکه او دی ایوب خان خلاف وشتاتکتن پدا یحیی خان اگه انینی بوتو خلاف وشتاتن وسی گو نپ گوما همکاری کنه اولی سخنرانی as a starting step he announced the lifting of the ban imposed by Yahya regime of National Awami Party وسی باشکو اولی قدم آیا نپ سرا بانی که یر کتگا یحیی خان تحریم و چیزی یه سختی پابندی که گرفتن آی چس کتن چه نپسرا talks were initiated with Wali Khan ابر شروع بی ولی خان گوما Mr. Bhutto offered to induct Nawab Khair Bakhsh Mari and Arbab Sikandar Khan Khalil as minister in the new central government وشی نواب خیر بخش مری و ارباب سکندری گوشتن که شما بیای وزیر به منی نوکی حکومت تو کا However, some of the steps that followed gave rise to doubts in the minds of NAP leadership. وشی لاتی چه قدمان که چه بیانات ارچند میز دلا شک پیدا بوان بود. One was the appointment of prominent People's Party leaders as governors in all the 4 provinces. یکی چه قدمان که چه سکوب میدلا شک پیدا بوان بود همشی که درونی گورنر هر چاره Subani People's Party mazin leader kutanti governor Pakian Subani. This didn't go well with the NAP leadership. Yek made dila sharing kadiminat. As their party in alliances with the JUI had clear majority in Balochistan and NWFP assemblies, and if party nominees were to be appointed as governors, then these 2 provinces should have had NAP JUI nominees as governors. गुशी अगर वोट बुनियादा बितें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आबरिगी सरहद पश्तून हुकूमती दुनिया सूबानी व बहरहाल इशन वोट व ما कटता ما و JUI NAP JUI यमी उलमा इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम और ये दुनिया गवर्नर बाद ما भी बिते नहीं बल वोटवा पाके 4 सूबानी गवर्नर पीपल्स पार्टी मारदूं था ये मारा वाशनबित
शक के बुनियाद अच्छा रहती है. The NAP leadership got the impression that Mr. Bhutto didn't really bahar nakan kudrata bahar nakan gumara. There were also certain external factors influencing the course of events in the time. وش دقلاتي عبارة ها راندا وديك بوت के ये चीज़ा यानी ग्वात गेच आशा चुबी ग्वात गेचाना. The provinces of Balochistan and NWFP, owing to their special geopolitical location, were strategically important to the United States and the other Western capitalist powers. Okay. وشي NWFP وبلوچستان بخاطر وتی خاصین جغرافیایی یا کاستته افغانستان و ایران هم مرزتن ایشان پا مغربی ممالکان واسطه امریکا خاص کر خاصه اهمیتی آن هسته یه دوی ملک صوبایان. In the neighborhood lay oil-rich Iran and Gulf states وشی ایشان همسایه ایرانت و خلیج ممالکتن که پورتن چه نفتا. Besides Afghanistan with its يموت وطا واشتشن مسابين هنگوشي وشي إشياء بغير پدا أفغانستان كيسن همسايقات. The Shah of Iran was in those years playing the role of Americans' watchdog cop in the Gulf and Middle East region. और वचन وشي شاه إيران سگنگهبان بچكو خاورمیانه گو خلیج فارس. A substantial part of Balochistan, about 1/3, وشي مدني چونڈی بلوچستان قریباً یک سیاک کے lay in Iran, Iran توکیں میر صاحب وشي. With the sensitive Gulf of Hormuz کے بلوچستان تنگے ہورموز ہم بلوچستان کپیت سیاک کا اساس پا امریکا واسطہ. The Shah of Iran had also been casting a covetous eye on the longest stretch of Balochistan coastline. وشي إيران شاه چم مدام ساکتا ये बलाहें बलोचिस्तान सवाहिली इलाके हैं इशियन सक चम दून शाइन दाबा बांस दाबा बलोचिस्तान साइला आवास जमात शाह. The setting was such that the Shah and his western patrons were required to remain in the state of constant alert. وشي أمير أنغات के शाह خير اوكي मैं टी मलाश बटेगुड़ा दिगरन इंशाल्लाह बांदा दंबाल कने ये कैसा कुछ उनका इत्तफाक़ात का पान बलोचिस्तान तो का हुकूमत चुन भी तो मिर साहब चुन का बलोचिस्तान चुन का इत्तफाक़ात रंदा का पान गवर्नरशिप भी तो अताउल्लाह साहब मिर साहब जिंदा है नवाब अकबर बुकती है ये हालात रंदा कहाँ तो मैं दीवान वजह ने दो के न पाका बस मिन्नतवार व गोशदारों का के गोशदारा बास में मिन्नत साहब जो आवाज़ बहुत जिंदगी बहुत बलूचिस्तान अल्लाह